you know? Yes, yeah. Right, yeah. And this shade and that shade and this color and that color and it's, you know. No. It's technically our first board meeting. Yes, it is. Second. But this morning was not our first Shabbat Software. I realized when I was practicing chapter 2, I was like, I didn't do this last year. But this morning was not our first Shabbat Software together because my interview was Shabbat Software. That's right. That's right. Okay. Book makes me have to remember how to read Roman numerals. Luckily, it only goes up to 12. When we get to this section, like you get that last year, but Yeah, he usually does it. okay. I assume you take that back. Hello. Tack så mycket. He has a point. Okay. Yes. Last Monday.
David, you're doing 9 and 10, right? Okay, I'm not gonna pause between. I might say now we're at 10, but I'm not gonna pause. I'm not gonna interrupt you much beyond like, okay, we're at chapter 10. Okay, thank you. Maybe I'll learn 10 next. That's nice. No. All right, well. I can call us to order. All right. Okay. Order. All right, well, welcome everyone. Shabbat Tov and Chag Sameach, Purim Sameach. Good to see those who are here tonight for our first round of our reading of the Megillah. Before we start, I'll say as a word of welcome for Purim, a reminder, the 5 mitzvot of Purim. We can only do some of them tonight. All right, reading the Megillah in the evening. We will take care of that one tonight. There's reading the Megillah in the morning or in the daytime. We'll take care of that one tomorrow. There is matanot le'evyonim, giving gifts to those in need. You do that at any point. That can be part of this service. It can be part of tomorrow's service, and it can be part of your just general community service throughout the day tomorrow. Mishloach manot, our sisterhood has already given to many in the congregation. A todah rabbah to our sisterhood, two of whom we're coordinating are here. And the Seudat Purim, having a celebratory meal together, which we'll have tomorrow after services, at least some. I will note, it did not actually say getting so drunk that you can't tell the difference between cursed is Haman and blessed is Mordecai. That is a very common tradition. You are welcome to partake if that is something that will help you embrace the joy and frivolity of Purim, but it is not a requirement. Brad and Tyler are in the back and we'll be ready for it after the Amidah. I don't want anybody drunk during the Amidah. So after the Amidah, you can ask for their help in bringing out some frivolity from you, but you are not required to. If there's for any reason whatsoever that having alcohol is unsafe for you, it is not actually a commandment of Purim. And I always want to start with that being clear. So you are welcome to, and thank you to Brad and Tyler for preparing that for us, but if you don't want to partake, you do not have to. So we will go ahead and start. I will be calling for Mariv. For those in the room, it is everything you need is in our little purple booklet that has our Mariv service and our actual Megillah reading. For folks who are online, you can use your Lev Shalem, your Sidur Lev Shalem for Mariv. Since I know most of us do have one of those at home, tomorrow morning we have to use the Sim Shalom, but for tonight I'm going to use the Lev Shalem because we do have Mariv coming out of Shabbat in this book. And for when we get to the Megillah, if you at home do not have a copy of Megillat Esther in a hard book form, you can, it's not Shabbat anymore, go to sefaria.org and click texts and scroll down to the writing sections of Tanakh and select Esther. And follow along from there. I think that's it in the way of welcoming announcements, which means let's start Mariv. I'll invite us to turn to page 264 in the Lev Shalem, or Roman numeral 1 in the purple booklet as we rise to begin our Mariv service. We'll open and do Baruch Hu. והוא רחו יחבר ובו ישחית וירפא לשבו ויאיר כוחמתו אדוני יושיע מלך ידינו ויום קוראינו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אדוני. Be seated and continue on the same page. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech חי וקיים תמיד עמנו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Amen. Ahavat Olam.
ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Shema 265 or Roman numeral 2. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננת לבניך ודיברת בם, ושיבתך לביתך ולכתך בדרך ושוכבך וחוקך וקשרתם מאוד על ידיך, והיו שותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Adonai Elohechem Emet. Bottom of 266 onto 267 in the Lev Shalem, or you're on page 4 by the Roman numerals in the booklet. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה בני ישראל לכנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נוראתי לו דוסף אלה. מלכותך רוב עליך בוקר ים לפני משה, זה עלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי אדוני יעקב גואלו מי החזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. In Hashkivenu is at the bottom of 267 or the top of 5 by the Roman numerals. ושמור צאתנו ובואנו חיים ושלום יטב ירבעם, ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. 268 Lev Shalem. כי המלכות שלך היא ולעולמי עד, תמלך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. Please rise for the Chatzi Kaddish in the purple booklet. It's the bottom of Roman numeral 6. Lev Shalem, it's on page 269. יקרא ויקדש שמי רבה, ועמד יברק ירצה וימליך מלכותי, בחיי יכול ממך ונוחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן, ישמר וברך לעולם וימים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא וידוד הלוי דלש מקדושה בריאו, לעילא מכל ברכתה ושירתה, משפחתה ונחמתה גמירן בהלמה, ואמרו אמן. Remain standing for our individual Mari Bamidah and Lev Shalem that begins on page 270 and runs through 278, including the paragraph for the end of Shabbat on 272. And the purple booklet begins on page 7 by the Roman numerals with the paragraph for Shabbat on page 8. Or Motzei Shabbat.
Interesting. Luach has it. It is after. It is, yeah, because it's any, in the one is a big line. Yeah. It was like, Yeah. yes, that's what it says. All right, if you are still davening, still praying your evening, the Amidah, please by all means continue to do so. Otherwise, I'll invite us to turn to the Kaddish Shalem, which in the Lev Shalem is on page 280, and in our purple booklets, it's on Roman numeral page 12. You can stand or sit according to your custom. Yikara dikara shmiraba. Yamani prakishevim with Mokote Bachayachavim Bachayachal Bet Israel Bagavis Makarivim Ramein. Yeshur Maya. Barak Mishabakri Parvitra Vina Sevi David Alavidala Shmikusha Preso. Neila Minko Bechata Vishata, Tishpachata Benachamata Zamiram Vilmavim Ramein. Kabbat Sonovato Holocho Israel Kodam Livishmayavim Ramein. Yehish Lamaraba Min Shmaya Vachayim Alir Locho Israel Vim Ramein. All right, well, we may be seated. Well, it is a Motzei Shabbat, an end of Shabbat. We actually have Havdalah on a Saturday night, always comes in a communal setting after the Mariv service, and we read the Megillah before we finish the Mariv service. So thank you, Bart, for helping me make sure we have our sets. But we'll do it we will actually do Havdalah at the end, but we included the paragraph in our Amidah to start our Havdalah so we can start being a little less Shabbistic, as it were. I'll invite us to follow along then with our Megillah reading. We'll do our reading from the table here. You don't actually need them, and we can follow along with our readers. And for those in the room, your purple book has it. For those online, you'll want to have some other source of the Megillah, either a copy, if you have a physical copy of any of a full Tanakh or of just the book of Esther, any of those, or if you do not have a physical book with it in your home, again, sefaria.org, sefaria.org, and then you'll hit texts, Tanakh, and scroll down to where it says writings or ketuvim and select Esther. And you'll be able to follow along with us in the Hebrew and in the English. You'll check your language settings at the top of the page if you're on Sefaria. Someday I'll give a Sefaria tutorial, but that's the most I can do from here right now. So we'll be following along with our Megillah readers, which will begin with the blessing. And Hannah wrapped us up for the first 2 chapters. Yes. And you can enjoy some enhancements of your frivolity if you need it, unless you're actually reading, in which case you should read after you read. In our purple booklets, we can follow along with the blessings at the, I know our purple booklet, by the way, says Havdalah here, but the Luach says at the end, which is my understanding of the typical custom. So we'll come back to that later. Where should I put this? Take that. And you can follow along with the blessings before the Megillah reading, beginning on page 6, no longer in the Roman numerals, flip ahead a little, page 6 in our purple Purim booklets. For tonight, for everyone in the room, have your grogger. If you're at home and don't have a grogger, you can stamp your feet if you want to participate in that. And I will wave the grogger, I will stop. And since I am embodying Bruce Bader Ginsburg tonight, and when it's time to stop the grogger, I'm going to do a
Okay, let's practice. We don't have it in this chapter, but we'll go ahead and practice before we do the blessing. Let's all go. Great, okay. I think we can move it along. All right, we'll begin with page 6, the blessings, and chapter 1. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu v'yamim hahem b'zman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Vayi bimei Achashverosh hu Achashverosh hamelech mehodu v'Kush sheva v'esrim u'me'am medina v'yamim hahem keshevet hamelech Achashverosh al kisei malchuto asher b'Shushan habira b'shnat shavosh l'molko asa mishteh v'chosarav v'avadav chel paras u'madai hapartamim v'sarei hamedino lefanav v'haroto et osher kibon malchuto v'dikar tiferet gedulato yamim rabim shmonim u'mea ad yom uvimlod hayamim ha'ele asa hamelech v'chol ha'am hanimtzaim b'Shushan habira v'migato v'ad katan nishteh shivad yamim v'chatzar ginat habitan beit hamelech u'karpas u'tchelet achuz b'chavlevus v'argaman v'dar v'sochar v'argaman akli lekesef amudei shesh matot zahav v'kesef mitot zahav v'kesef aritzpat v'had v'shesh v'dar v'socharet v'ashkod b'chlei zahav v'kelim mikelim shonim v'yein malchut rav yad hamelech v'yashir kedat ein ones ki chen yisad hamelech al kol rav beito laso kirtzon ish v'ish gam Vashti hamaka asata mishted nashim beit malchut asher lamelech Achashverosh vayom hashvi'i kitov lev hamelech bayain amar limhuman bistachar bona bitava vakta zeitar v'charkas shivat hasarisim hamisharatim et penei hamelech Achashverosh lahavi et Vashti hamaka Lifnei hamelech v'keter malchut leirot hamim v'hasarim et yofya kitovad morehi v'timain hamaka Vashti ladvo b'dvar hamelech asher b'yad hasarisim v'yiktov hamelech me'od v'chamato baravo Vayomer hamelech hachachamim yodei ha'itim ki kein devar hamelech lifnei kol yodei dad vadin v'karov elav parshana shitar ad mata tarshish meres marsana memuchan shivat sarisei paras umadai roei paras umadai Roei pnei hamelech hayoshvim rishona b'malchut kedat malasol b'malka Vashti
Asher lo asata elamar hamelech achashverosh biyad asarisim vayomer memucha lifnei hamelech v'hasarim lo al hamelech levado aveta vashti hamalka ki al kol asarim ve'al kol ha'amim asher v'chol medinot hamelech achashverosh yitzei devar hamalka al kol hanashim lehabzot balihem be'ineihem ve'omram hamelech achashverosh amar lehavi et Vashti hamaka lefanav ve'lo ba'a v'hayom hazeh tomar nasarot parasumadai Asher shamu et devar ha'malka lechos arei hamelech uchadei bizayom bakatzef im ha'melech tov yitzei devar malchut milafanav vayikatev b'datei parasumadai v'lo yavor asher lo tavo Vashti lifnei hamelech achashverosh U'malchuta yitain hamelech liruta hatova mimena vanishma pitgam hamelech asher ya'aseh v'chol malchuto ki rabah hi v'chol hanashim yitenu yikar lebaleihem lemigadol ve'ad katan vayitav hadavar beinei hamelech v'hasarim Vayas hamelech ki bar memuchan vayishlach sefarim el kol medinot hamelech el medina umdina kichtava ve'el am ba'am ki oshono liot kol ish sorer beveito umdaber ki oshonam Finish chapter 1. We are in Shushan Habirah, following a 6-month-long party. And the Queen Vashti ejected for refusing to appear before the king and his men in her crown, some say in just her crown. And so now we begin chapter 2 with the need for a new queen. You can follow with Cantor up still. She did learn chapter 1 just this week, coming back to chapter 2, her usual reprising after we missed her last year. You can follow her beginning on page 10. You will notice a couple of times where the verses are slightly different. You'll hear some echa trope and some louder trope. And when Cantor reaches verse 5, we will say the verse before she does, and then she will repeat after us. Chapter 2 begins on page 10. Achar hadvarim ha'ele kishoch hamad hamelech achashverosh zachar et Vashti v'et asher asata v'et asher nigzar aleha vayomeru narei hamelech misharetav yivakshu lamelech naro betulo tovot moreh vayafked hamelech pekidim v'chol medinot malchuto vayikabetzu et kol nara betula tovat mareh el Shushan Habirah el Beit Hanashim el Yad Hegei Seris HaMelech Shomer Hanashim v'naton tamrukehem v'hanara asher titav b'nei HaMelech timloch tachat Vashti v'yitav hadavar b'nei HaMelech v'yat kein. Yehudi Haisha Abraham Shmo Mordechai Ben Yair Ben Hamshri Ben Jewish Ish Yehudi haya b'Shushan Habirah u'shmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini asher hogla miYerushalayim im hagola asher hoglata im Yechonia melech Yehuda asher hegla Nebuchadnezzar melech Bavel Vayhi omen et hadasa hi Esther bat Dodo ki la avaem ve'anara yefator b'tovad moreh uvmot aviha ve'ima lekacha Mordechai lo levad
ויהי וישמע דבר המלך ודתו ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא ותלקח אסתר אל בית המלך על יד הגיא שומר הנשים ותיטב הנערה בעיניו ותיזך חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בין הנשים לא הגילה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בין הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש כי נמלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה בעל המלך כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים אל בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד ששגה סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אסתר כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנה 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחל המדינות עשה ויתן מסד גיית המלך ויקבץ בתולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מאגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצב בקטן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Following the need for a new queen, we're introduced to one of the heroes of our story, Mordecai, and his niece, Esther, who is invited amongst all of the eligible maidens of Shushan to come and have a 6 months pampering with myrrh, and then another 6 months pampering with perfume, any other cosmetics that any maiden might want, before it is her turn to go spend time with the king. And he selects Esther, the niece of Mordecai, the Jew, who and he does not yet reveal that she is Jewish, but does share that Mordecai overheard others plotting to kill the king. You can pick up with chapter 3, which will be read by Rabbi Grossman, beginning on page 14. There will be 12 uses of grabber in this chapter. But who's counting?
Hamelech Ahasuerus et Haman. Ben Hamarata, Anani, Vayasehu, Vayasem et Kiso, Meheyo, all Hasarim, Ashterito, the Kolam de Hamelech Asher Bashor, Hamelech, Karim Mishahabim Laham. Entivalo, Hamelech, Mordechai, Lo Yikra, Lo Yishtabeh, Yomru, Abde Hamelech, Asher Shamelech, Mordechai, Madua Ataover, Et Mitzvah Hamelech, Vayepi, Vamram, Elav Yam Vayam, Lo Shema, Aleichem, Yagidu Laham. Le'arosh Yamdu Devrei Mordechai, Gidlehem Asher Yehudi, V'yorah Haman. Mordechai, Oreo Mishachabe Lo V'Yamalei Haman. Hey Maha, V'Yamez Beinai, V'Shloach Yad B'Mordechai Levado, Go et Am Mordechai, Lashmi et Kol Yedim, Asher B'Kol Mahut Ahasuerus HaMordechai, Hodesh Harishon Hodesh Nisan, B'Shat Shem Esrei, Lamelech Ahasuerus. U'Ha'avara Lifnei Haman. Niyam Hodesh Hamasor, Hodesh Hador, V'Yom Haman. Vishnu Amechad, Ikuzar Mefarad Ben Hamim, B'Kol Medinot Mahutecha, V'Tatehem Shnot Mikolam, V'Datei HaMelech Einam Osim, V'Lamelech Ein Shovel Hinaham, V'Al HaMelech Ho V'Katev L'Avdam, V'Aseret Elapim Kikar Kesa, Eshkol Yidei Osei HaMelacha, Avi Kensei HaMelech, Yisor HaMelech, Tabat, Al Yadov. V'Katev K'Kol Shetiva Aman. V'Shafnei Hamelech V'Yahapachol Asher Medina Yosere Am Ba'am Medina K'Katava Ba'am Ba'am Kelishano Shem Amalek Ahasuerus Nektav V'Nektam V'Tzavat Hamelech V'Nishloach Ziparim V'Yad Haratzim El Kol Medina Hud Hamelech Hashmi Laro Lavei Ekol Yudim Minor Ba'Itakein Ofinashim Yamechad Shasar, Lahodish Kamasar, Lahodish Adar, Salam Labo, Akshen Yanodoto, Lina Tenda, the Comedina, Medina, Louis the Kohamin, Leota Denim, Liam Hazeh, Arati, that's beautiful theme, the Bar, Hamelech, Bahadat Ina, Ahabira, Hamelech, Hamelech. Our evil viceroy has been appointed. When Mordecai refuses to bow to him, he convinces the king to decree that there can be open season on all of the Jews on an appointed date, the 13th of Adar. And so the Jews enter into a period of fear and of mourning, we may be more familiar with today ourselves than we have been of late. And we are in need of a new hero. And so we turn now to chapter 4,
and follow with Michael beginning at the bottom of page 16. Hang on, let's move the mic at the table closer. Yeah, we just. Now it's not making Wanna feedback. You wanna grab our- Sure. Mordechai Yadat Kosher Nasa Vayikra Mordechai Epigada Vayobas Akvaefer Vayetze B'toch Ha'ir Vayizak Jakagadola Umara Vayavo Ad Lifnei Shar HaMelech Yin Lavo El Shar HaMelech Bilbusak Uvachol Medina Medina Makom Asher Davar HaMelech B'dato Magia Evel Gadol LaYehudim B'tzoma V'chi U'misped Zakva Efer Yutzal Arabim Vatavona Narodis Tevisari Seva Gidula Petit Hamaka Meod Vatishlak Begadim Babishat Mordechai Uasir Sako Mela Veloki Bel Vatikra Esther Latak Misari Seva Melech Asher Hamid the Faneha Vatasavehu Al Mordechai Udad Mazevi Al Mazeh Vayte hatach yal Mordechai el Rokov ha'ir asher lipnei shar hamelech v'eged lo Mordechai et kol asher karahu v'yeh pareshet ha'kesef asher amar Haman Uish kol agin zeh hamelech v'yedim li'avadam v'yet pachegen ketav hada'at asher natan mitzvah shvidin natan lo Barodet Esther la Gidla, Tabot Ale, Alavo El Amelech, Nechan Lo, Avakesh Milpanav, Alama, Vayevo Chatak, Vayeged Esther, Etivrei Mordechai, Vatomer Esther, Lehatak, Vachatzaveu El Mordechai, Kol Avdei HaMelech, Medinot HaMelech Yodim, Asher Kol Ish V'Isha, Asher Yavo El HaMelech, Ater HaPnimid, Asher Lo Yikare, Achat Atolami Levad, Asher Yishid Lo HaMelech, Et Shavid HaZahav, Vaya V'ani Lo, Reiti Levo El HaMelech, Zeh 30 Yom, Vayegdu Lo Mordechai Et Divrei Esther, Vayomer Mordechai Leshiv El Esther, El Tami V'Nefshet, Lamed Beit HaMelech, Mikol HaYehudim, Im Haresh Tachari Shiviet Hazot Rakat Sala Yamo Layudim Yakom Acher Yeda Beit Aviv Tovedu Miodea Imuet Kizot Higa Lamalchut Vatomer Esther Lashiv El Mordechai Le Inoset Kol Yehudim Amnim Tzim Shushan B'tzumu Alai Ve'al Tochlu Ve'al Tishtu Shloshet Yamim Lada V'yom Gamanim Anarati Atzum Kain V'chein avo al melech asher lo chadat v'chasher avadati v'yavor Mordechai v'yat kechol asher tivita alav Esther. The Jews enter into a period of mourning with Mordechai wearing sackcloth out in front. He catches Esther and tells her that she needs to reveal herself as a Jew to the king and to stop the evil decree. She is afraid, and he tells her, perhaps this is why you have been brought to this very moment. So she declares a fast and prepares to go before the king without permission. Follow along with Rabbi Paul for chapter 5, beginning on page 20. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימי, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי חירות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר שביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש התרבית. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, מה בקשתך? עד חצי מלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך בהמן.
היום אל המשתה אשר עשיתי לו, ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות, ותעש ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך, אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה להם, ומחר עשה כדבר המלך, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וחירות. המן את מרדכי בשער המלך, לא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמא, ויתהפך המן, ויבוא אל ביתו וישלח, ויבא את אוהביו ויצר את אשתו, ויספר להם המן את כבוד אסתר ברוב בניו, ואת כל אשר גילו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך, בכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי יהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרע אשתו וכל אוהביו יעשו את קרבו 50 אמה, ובבוקר אמור למלך וידלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן ויצא עץ. Chapter 5, Esther goes to the king and is permitted to touch his golden scepter and invites him and Haman to a party, and at that party invites him to another one the next day, and yet Haman sees Mordecai is still upset, and his wife suggests perhaps a gallows will be the solution. Continue with chapter 6, which will be read for us by Matt Kaufman, beginning on page 22. We'll have 10 grabbers this time. בלילה ההוא נרדש נס המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים היו נקראים לפני המלך, ומצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתן ותרש שני סריסי המלך ושומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך משרת כתב לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי וקצר והמן לפצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד וחצר. ויאמר המלך יבוא ויבוא המן
ויאמר לו המלך מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות שקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך אשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים ילבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו ברכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת בסכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תיפול דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבוהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישב מרדכי על שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל ויחפו ראש ויספר המן לזרש אשתו וכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לו החמה וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר אפילת לנפול לפניו ותוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. King is unable to sleep. And so he asks to review his book of records in which he realizes there was a time when Mordecai saved his life and he'd never actually given him any kind of reward or gratitude for it. And so the king asks Haman what he would have done to reward someone. And Haman, thinking he himself will receive the reward, suggests a parade about the town on the king's own horse and the king's own clothing. And Haman is forced to do just that for Mordecai. Now we'll turn to chapter 7, where we will see our second party of King and Esther and Haman, which will be read for us by Mark Kaufman, beginning on page 24 at the middle. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר מלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני משתה היין מה שאלתך אסתר מלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש ותנסה המלכה ותאמר אם מצאתך מעיניך המלך ממעל המלך טוב כי נותן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכנו אני לימי לישמידו ולעבד ואילו לעבדים לשלחות נמכנו החרשתי כי אין הצעה שובב ונזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ויהי זה הוא אשר מלא ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צבא אויב המן הרע הזה והמן ניבא מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו משתה היין אל גינת הביתן והמן עומד לבקש על נפשו מאסתר מלכה כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך והמלך שב
Meginat Habiton, El Beit Nishkei Hayayin Vehaman. נופל עמיקה שאסתר להווה יום המלך הגם יכבוש אל המלכה אמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן פסוק ויאמר הבנה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תלו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הפלים למרדכי וחמד המלך שכחה. The second party, Esther reveals to the king that there is an evil plot against her and her people. The king, wanting to protect his beautiful wife, asks her who, and she reveals that it is Haman who is coming after her and her people. And so the king says that Haman should be placed onto the gallows that he had built for Mordecai. The king's anger is assuaged. So we're not quite safe yet. We can follow along with chapter 8. Cantor Galinkin will be reading and giving us some visual cues as we go for chapter 8. You can follow with him on page 26. You'll be at the ready when we get to verses, you'll hear Eicha trumpet verse 6, but we're at the ready on verses 15 and 16 for us to lead him into them, for us to say them first. Page 26. Hayom hahu natan Amelech Achashverosh lester Hamalka et Beit Haman Sorer HaYehudim Umordechai Balifnei HaMelech Ki higida Esther Mahula Vayasar HaMelech Et tapato Asher hevir Behaman Vayitna Mordechai Vatasem Esther Et Mordechai al Beit Haman. Vatosef Esther Vatdaber Lifnei HaMelech Vatipol Lifnei Raglav Vatitchanen lo Dehavir et Ra'at Haman Vadavi Meyet Machashavto Asher Chashav al Hayudim Hayoshet HaMelech Esther Eid Sharvit HaZahav Atatom Esther Atamo Lifnei HaMelech Atomer Im HaLamelech Tov Ve'im Matzati Chen Lefanav Chasher Hadavar Lifnei HaMelech Betovani Beinav Nikatev Lehashiv Et HaSefarim Machashevet
Haman. ונעמדת הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. איכך אוכל וראיתי הרעה אשר ימצא את עמי. ואיכך אוכל וראיתי באובדן הולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר לאותו תעלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב ביניכם שם המלך, וכתמו לטבעת המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון 23 בו. ויקטג סיבה מרדכי אל היהודים. חשת פנים והפחות בשרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה ומדינה ככתבה בעם בעם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכי לשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד להרוג ולהבא את כל חיל עמו מדינה, עצרים אותם טפן נשים ושללם לבוז ביום אחד מכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 וחודש אדר. השגן הכתב יינתן דת ומדינה גלוי לכל העמים להיות היהודים עתידים ביום הזה להינקם מאויביהם. רצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו במורלים ודחופים כדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא
מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת בחור, עטרת זהב גדולה, ותפריך חוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויגר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיעה, שמחה וששון ליהודים. משתה יום טוב. ורבים ימי הארץ מתייחדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. Esther, not satisfied with only saving her own life, but also needing to save the lives of her people, still goes back to the king and asks for the decree against the Jews to be overturned. The king says he cannot undo a decree already made, but allows for a new decree that will allow the Jews to protect themselves. Interestingly, for today, Mordecai goes out to deliver these decrees, these letters sent everywhere, wearing blue and white. And the Jews have joy and gladness, and in their spaces everywhere that this decree goes forward. And now turn to chapter 9 and 10, which will be read by David Zajic. Chapter 9 begins on page 30. You'll hear him try to say all 10 names of Haman's sons in one breath. We'll have our final Haman sons 5 times. We'll have our last 5 Grogger uses here. ובשניהם 10 חודש, וחודש אדר, ב13 יום, או אשר הגיע דבר המלך, ודתו לעשות היום, אשר ציברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד עם מבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, כל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך, ונושאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. גדול מרדכי בבית המלך, ושמעו הולך בכל מדינות, כי האיש מרדכי הולך בגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש. ואת פרשנדתה, ואת אלפון, ואת השפתה, ואת תורתה, ואת הדליה, ואת הרדתה, ואת פרמשתה, ואת הריסי, ואת הרידי, ואת ויזתה. 10 בני המן. בן המדת הצורר היהודים הרגו ובזה
לא שלחו את ידם ביום ההוא, במספר ההרוגים. בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש, ואת 10 בני המן. אפשר מדינות המלך נעשו, ומה שלתך בינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. אומר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום וית 10 בני המן. ועל העץ ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן וית 10 בני המן. ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 בחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך יקלו ויעמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. יום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. היהודים אשר בשושן יקלו ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, משלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו כל שנה ושנה, הימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, לשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, את אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן Last one. כן המדת הגגים צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, הפיל פור הגורל להומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, ועל כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומהגיע עליהם, כי ימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, בימי הפורים האלה. או יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יוסיף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים
הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי עצמות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. Ninth chapter, the Jews stand up for themselves and the holiday is established as they give gifts to one another and to the poor. We'll now continue with the 10th chapter at the bottom of page 34, followed by the blessing after the reading at the top of 36. וישם המלך אחשוורוש מח על הארץ ואיי הים, וכל מעשי תקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משתה למלך, אשקלון שגדול היהודים, רצו לרוב עם דורש טוב לעבוד דרך לכל זרע. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרב את ריבנו, הדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, הנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני, נפרע לעמו ישראל בכל צריהם האל המושיע. Amen. And we'll continue with Shoshanot Yaakov on page 36 of our purple booklet. Shoshanat Yaakov has in the middle of the song on line 5, there is a custom to chant these the last half of this melody to the tune of the Passover melody of Adirhu. Why? To follow the custom of linking Purim with Passover. This custom is based on the halacha, Jewish law, that tells us to start to think about Passover and to start to prepare for Passover. Beginning 30 days before Passover. And guess what? Purim is exactly 30 days before Passover. Hence, this custom. Can we petition for a third Adar this year? Yeah, third, I want a third Adar this year. Maybe not. All right. So we're going to switch to that tune on the 5th line. Shoshanat Yaakov Zahala V'Samecha B'Rotam Yacha V'Chelet Mordechai Shuvatam Ha'italaneta Etikatam B'Chol Dervador Teho Yashem. O kovecha lo yevoshu lo yikolmu lanetzach ho achosim ba. Switch gears. Join with me. Asher bikesh le'abdi baruch Mordechai Yehudi Arura Zeresh
Eshet Machidi, Rucha Esther Megina Badi, the Gam Charvona Zachor Lato. Happy Purim. Now return to our Mariv service, which can, in the, if you're at home on the Lev Shalem, you'll go back to page 280. And for those of us in the room, we're on page 43 toward the bottom for the Kaddish Shalem. Or 42 of the, 42 of the. Nikara Vigara Shmiraba. Amen. Yamani Rocket to the week, Hotel Haifa, Israel, is not a reading Rame. Rachel Morocco, Maya. Ibarak, Shabbat, Ibarak, I say, Hoshmi Kushap, Lamico Bekoto, Shirata, Ishbakato, Nakamata, Miramim, Rame. Gabal, Sazon, Vatal, the Kaiser, Gogon, Bishmayavim, Rame. Yeheshan, Minshur, the Kaiser, Kaiser, Rame. A session of Rame, a session of Maya, Kaiser, Rame. Alenu, page 44 or 281. Alenu l'shabeach ladon hakol lateidu l'linser reshi shelo sanu k'goyei haratzot velo samanu k'mishpachot ha'adama shelo sam chokeinu kahem v'gor aleinu kechol hamonam v'anachnu korim u'mishtachavim modim lifnei melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu Techadonayimach le'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol ha'aretz v'yom ha'u yeh Adonai echad u'shemo Turn it to the Kaddish Yatom, to the Mourner's Kaddish. On page 46 in our purple booklet, or page 282 in Siddur Lev Shalem. Invite all those who are in mourning or observing Yartzeit, or any for whom it's your custom to do so, to rise at page 282 or 46. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divra chirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uvchaye dechol Beit Yisrael ba'agala ubizman kari ve'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam omei amaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shemei dekudesha berichu. Ve'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim alenu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, alenu ve'al kol Yisrael v'imru amen. One who creates peace in the heavens, grant peace to us, to all Israel, and to all who mourn. I have a sheet here that says announcements with no board member's name on it. I see at least 3 of you in the room, and I feel like this is a good opportunity for Matanot Levionim. If you all want to outbid each other of who doesn't have to do Urba, fundraising chair, and you're just like coming up and doing it when I'm trying to like make them bid to not have to. I'm trying to get them to bid to not have to. Okay, fine. I'll let her Gaiman do it. You should still give Matanot Levionim and fund, help us, there, here, wherever you want. Okay. Do we have a collecting room?
So I guess I should say Shavua Tov, or is it Tov? Yeah, Shavua Tov. Shavua Tov Purim Sameach. and Chag Sameach. And I want to say thank you to all our Megillah readers. That was really nice. I just really enjoyed that. I hope you did too. Please join us tomorrow for our Silly Symphony Purim Eris tour at 9:30 and the Top Purim at 10 o'clock. Wear your costumes if you feel like it. Adult ed programs are coming up. Preparing for the Passover Seder. Way more fun than spring cleaning. You better believe it. With Rabbi Greenspan. That begins on Tuesday, April 2nd. Torah Trope for beginners with Cantor app begins on April 4th. Our rabbinic intern in residence is, I'm not going to pronounce this right, Samson Ndrutu? Ndrutu. Okay, easy for you to say. And I apologize that I get his name mixed up. He will be discussing the Jewish community in Uganda and in Greater Africa beginning on Friday, April 12th. And the weekend includes dinner, discussions, services, and learning. Promises to be a very, very, a really good educational weekend. Sign up is open for the April 6th Sisterhood Shabbat. There's some Bima honors that are available, including English, Hebrew, and non-speaking parts. All Beth Shalom women are welcome to participate. Rabbi Greenspan's Haggadah Fair is on Sunday, April 7th at 9 a.m. This program is perfect for anyone who's ever been overwhelmed by the number of Haggadot options and may need help finding the right one. You can always check out these and other programs on the website at www.beth-shalom.net. When Shabbat's over, please take a moment to follow and like Beth Shalom on Facebook and Instagram and share with your friends and in your networks. That's fine. Okay, that was nice. Thank you. Purim Sameach. And I will just give one more plug since we're hoping for a bigger crowd tomorrow morning than we often have on Purim morning, just by nature of being Saturday night and Sunday this year instead of a weeknight and a weekday. We as a community, we only own about 25 copies of the Sidur Sim Shalom for weekdays. But this is the prayer book that we have to use for tomorrow because while Purim is festive, it is not halachically a festival. So our prayer books for Shabbat and festivals do not have the appropriate morning Torah service and morning program. Doesn't have quite all the right liturgy. Is certainly not in the right order, even though Sidur means order. So if you have a copy of your own, especially of this one, feel free to bring it because this is the book that I will be using to call pages from. If you are comfortable with the liturgy and don't need me to tell you what page we're on, bring whatever Sidur you are comfortable using. And if you do not have one, we'll hope that we're able to make sure that those that we do have here at the synagogue can get to you. There are ways to get it online, but that's also complicated to explain. So we'll hope that if you have a weekday morning prayer book that you're comfortable in, especially if it's this one, if you want me to tell you what page we're on, please go ahead and bring it with you if you are able in your costume as we jump in to the Eras Tour Esther's version tomorrow morning. For now, we now conclude this evening with Havdalah, with a full Havdalah service. So I'll invite those who are in the room to rise. If you're at home, we're on page 283 of the Sidur Lev Shalem. So we'll do Hine. Okay. And for those in the room, if you want to grab one, it's on page 283 of the Lev Shalem. But I think we can also just sing along with the cancer for Havdalah. We're going to lower the lights, so if it looks a little funny at home, that's why. Yinei el Yeshuati Avtach v'lo evchad ki ozi v'zimrat Yadonai v'hili Yeshua v'shartem ma'im eseson mi'vadei Yeshua
Adonai Yeshua, Amacha Birchatecha Sela, Adonai Tzorim Al Mizkav Lanu, Elohei Yaakov Sela, Adonai Tzvot Shevam Boteach Bach, Ashrei Adam Boteach Bach, Adonai Hoshia, Hamelech Yanegu V'yom Koreinu, La'ayhudi My Torah V'simcha V'sasam Yikarkein, Tielanu, V'shua L'sa V'shem Adonai Ekra, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Borei Pri Hagafen, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Borei Minei V'Samim. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Borei Mirei Ha'esh. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Hamavdil Ben Kodesh Lechol. 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 Bein Hor Lechoshech, Bein Yisrael La'amim, Bein Yisrael La'amim, Ben Yom HaShvi, L'Sheshet Yemei HaMaseh, Baruch Atah Adonai, Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Hamavdil Ben Kodesh Lechol, Chatzotenu Yimchol, Zarenu V'chasmenu Yarbe Chachol, V'chachochavim Alayla. Zarenu V'chasmenu Yarbe Chachol, V'chachochavim Alayla. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaTishbi, Eliyahu HaGiladi, B'Mehera V'Yameinu, Yavo Eneinu, Mashiach ben David, Mashiach ben David, Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaTishbi, Eliyahu HaGiladi. Shavua Tov and Purim Sameach. We'll see you again in the morning. Tomorrow there will be a candy mosh pit for the kids, but for the few kids that are here, if you want to come have a preview, come forward. Hag Sameach. Purim Sameach. You're welcome. Have a good night.